Good afternoon, students. I'm Rena Khalil from Al-Bashair Typical Academy. This lesson is for 10th grade, Unit 9. We will start by Unit 9, Tourist Attraction. Tourist attractions, جذب السواح. Okay, miss? Our lesson today is about a famous place. It's called Alhambra Palace, قصر الحمراء. It is in Spain, okay? قصر الحمراء البنو المسلمين يا مس في إسبانيا. We will know about it and about its decorations, buildings and so on. First of all, open your student's book, page number 70, and look at the pictures. Look at the pictures يا مس, and these two pictures are from Alhambra Palace. Now, before you start, can you think of an example of Islamic architecture? Islamic architecture in Jordan. فن عمارة إسلامي موجود وين؟ في الأردن. Tell your partner what you think of. Okay مس, فكر يا مس. في عنا بأم قيس, صح؟ And in أجلون, castle, yes, the castle of أجلون. They are about Islamic architecture, فن العمارة الإسلامي. Read the words in the box. Which of these words do you think are related to architectural features? لمعالم بناء, يعني شيء له علاقة في البناء. Check the meanings of any words you don't know. مس, تفقد المعاني. أول شيء بدنا إحنا إيش نعمل؟ نحكي المعاني, وإنت دائما مطالب في المعاني English Arabic. أوكي يا مس؟ نيجي هون. Overlook مطل. Spectacular مذهل. Okay. Courtyard فناء. Marble رخام. Fountain اللي هي fountain اللي هي نافورة. Arch اللي هو قوس, اللي هو شكل القوس يا مس, اللي هيك. Okay. This is arch. شايفينه؟ نيجي هون للصورة عنا. Yes, هذا الشكل شايفينه؟ هذا بنسميه arch. Okay. Dome قبة. Okay. Dome قبة. plaster work اللي هي أعمال الجبس. أوكي. calligraphy اللي هو التخطيط, اللي هو الكتابة بخط جميل, اللي هو this we call calligraphy. هيو. أوكي. look at the picture, اللي هو فن التخطيط. we call this calligraphy. أوكي يا مس. نكمل. arcade اللي هو الرواق, اللي بيكون بين الممرات. ممر. أوكي. رواق. أوكي. Now, read and listen to the article. How objective is the speaker? Explain. Before we read and explain the text, we're going to listen to the text. لازم نستمع لها يا مس. And then we will find how objective is the speaker. Okay? Now listen and find out. حكينا how objective يعني موضوعي. Okay يا مس? The speaker is. Okay? Listen. Module 6, Unit 9, page 70, Exercise 3. Alhambra Palace. Alhambra Palace in Granada is part of the impressive heritage of the long-lasting Islamic Empire in Spain. Its name in Arabic, Qasr al-Hamra, means the Red Castle. This refers to the red colouring of the bricks that the original palace was built from. It has become an important tourist attraction in Spain because of its rich Islamic history. It has also had a lot of influence on worldwide art and architecture since it was built. This palace, which was built on a hill overlooking Granada, has beautiful views. The first king arrived in the 13th century and constructed a royal palace. After that, other kings added more parts to the palace. This is why it has so many different styles. Many tourists come to visit Alhambra Palace today to see the Islamic architecture. This includes the spectacular Court of the Lions, which is probably the most famous part of the building. It is a square open-air courtyard with an impressive marble fountain in the center. The fountain's name comes from the 12 lions that support the fountain. The lion was a symbol of power in Islamic history and art.
From this courtyard, you can walk under arches into the Hall of the Two Sisters, whose wooden doors are over with an impressive marble fountain in the center. The fountain's name comes from the 12 lions that support the fountain. The lion was a symbol of power in Islamic history and art. From this courtyard, you can walk under arches into the Hall of the Two Sisters, whose wooden doors are over 800 years old. This room attracts tourists because of the beautiful dome, shaped like a flower, and the detailed plasterwork on the walls. Islamic Spain was famous for its artwork and calligraphy, and there are many well-preserved examples in this room. There is a great difference between the plain outside walls and the paintings and sculpture that cover the inside walls. It seems to be paradise on earth, with the column arcades, fountains, and pools that are preserved there. Now, Alhambra Palace in Granada is one of the impressive heritage of long-lasting Islamic empire in Spain. Where is Alhambra Palace? اللي هي in Granada, okay? Is part of the impressive heritage. Impressive يا مس، إيش معنى impressive؟ مذهل. heritage اللي هي إيش؟ تراث. of long-lasting Islamic empire، من الإمبراطورية الإسلامية التي long-lasting بقيت لمدة طويلة. Its name in Arabic. Its هون يا مس تعود على إيش؟ على Alhambra Palace, okay? In Arabic اللي هي قصر الهامبرا means the red castle، القصر الأحمر، okay? This هون يا مس، this اللي هو the name, okay? refers to the red coloring of bricks that the original palace was built from. هذا الاسم جاء من وين؟ from the red coloring of brick، اللي هو الطوب اللي انبنى فيه قصر الحمراء يا مس، جاء منه اللي هو الاسم، اوكي؟ عشان هيك سموه the red، اللي هو the red castle، اوكي؟ that the original palace was built from. It has become an important tourist attraction in Spain. اللي هو ايش يا مس؟ اللي هو the red castle، اللي هو نفسه قصر الحمراء، اوكي؟ It has become an important tourist attraction in Spain because of its rich Islamic history. اللي هو التاريخ الإسلامي، هو غني بالتاريخ والتراث الإسلامي. It has also had a lot of influence on the worldwide architecture since it was built. Influence، إيش يعني influence يا مس؟ تأثير، له تأثير كبير على الفن المعماري العالمي منذ أن بني، اللي هو since it was built. كمان since it was built بتعود على مين؟ على قصر الحمراء. This palace which was built on a hill overlooking Granada. اوكي، معناته هنا بلشنا on a hill overlooking Granada. انتبهي بس بدنا نتذكر قاعدة الوحدة الماضية اللي هي non-defining relative clause، هي عندنا مثال عليها اللي هي which was built، جملة معترضة جاءت بين ايش؟ قوسين. كمان تمام؟ has beautiful views، لها مناظر جميلة. وبدي أعطيك مثال now about اللي هو overlooking the word overlooking. كيف الشيء بيكون overlooking؟ مطل like this. Now this is a picture of Alhambra Palace. Look, it was built on a hill، مبني على هضبة أو على تل، وهو إيش ماله يا مس؟ overlooking، مطل على الأشياء اللي تحت، على قمة جبل أو على قمة إيش؟ هضبة. أوكي يا مس؟ نكمل. The first king arrived in the 13th century. أول ملك جاء على Spain in the 13th century، في القرن الثالث عشر. had constructed a royal palace، أنشأ أو أسس قصر ملكي. royal palace، قصر ملكي. After that other kings added more parts to the palace. بعدين جاء ملوك آخرين بعده، و each king إيش عمل؟ تغييرات مناسبة، فصار المكان is rich of Islamic architecture. أوكي، صار مكان غني جدا في التراث المعماري الإسلامي. This is why it has so many different styles. هون لو سألتك سؤال when
did the first king arrive in Spain or in this place؟ بنحكي in the 13th century. Okay. Many tourists come to visit Alhambra Palace today to see the Islamic architecture. Many tourists, العديد من السواح, come to see what? Islamic architecture. So why do tourists come to Alhambra Palace? To see the Islamic architecture. This includes the spectacular court of lions اللي هي the spectacular اللي هي الساحة الأسود بسموها، موجودة في قصر الهامبرا اللي هي spectacular مذهل. أوكي، الساحة المذهلة اللي هي ساحة الأسود المذهلة which is probably the most famous part of the building، وهي على الأغلب الأغلب أهم جزء موجود في هذا المبنى. هي عبارة عن إيش؟ شو هي؟ What is the court of lions؟ هلأ شرحها اللي هي it is a square يعني مساحة، أوكي، مش مربع، مساحة على شكل مربع لكنها إيش مالها؟ open air مفتوحة، courtyard فناء مفتوح على شكل إيش؟ مربع with an impressive marble fountain مع إيش موجود فيها؟ موجود نافورة رخامية مذهلة، أوكي، in the center. أوكي. The fountain's name comes from the 12 lions that support the fountain. واسمها سميت court of lions من ال 12 lions، جاء الاسم من ايش؟ من 12 lions that support the fountain اللي هي بتدعم ايش؟ الفاونتين. Now I will show you a picture of this fountain. Okay, wait. Now look يا مس، هاي عنا هي square of marble and this is the fountain، وهاي هي النافورة شايفينها، وهاي عنا طبعا اللي هي 12 lions that support the fountain، 12 أسد، طبعا تماثيل، تمام، تماثيل، أوكي، على شكل أسد وتدعم إيش؟ النافورة. أوكي. Continue. The lion was a symbol of power in Islamic history and art. هو كان عبارة عن رمز symbol of power in Islamic history and art. هو عبارة عن رمز للقوة في التاريخ الإسلامي والفن. Okay. From this courtyard you can walk under arches. Arches يا مس اللي هي إيش حكيناها؟ الأروقة. Okay. Arches اللي هي حكينا الأقواس، سوري، الأركيدز الأروقة. And into the hall of two sisters، في مساحة أو صالة اسمها two sisters whose wooden doors are over 800 years old. اللي موجودة هاي الهول اللي اسمها two sisters أبوابها الخشبية عمرها أكثر من 800 سنة. Okay. This room attracts tourists because of the beautiful dome. وهاي الغرفة اللي هي two sisters attracts تجذب السواح because of the beautiful dome shaped like a flower. شكل القبة فيها على شكل زهرة. Okay. And the detailed plaster works on the wall. وتفاصيل أعمال الجبس الموجودة وين؟ على الحيطان. Okay. Islamic Spain was famous for its artwork and calligraphy. إسبانيا الإسلامية كانت كتير مشهورة يا مس في الفن المعماري الإسلامي والخط العربي. أوكي، الخط والتخطيط العربي. And there are many well preserved examples in this room. في هاي two sisters room في الكثير من الأمثلة على هاي الفنون الموجودة in Spain. Okay. Now I will show you a picture of these paintings. Now I will show you a picture of these paintings. Okay. Now look at this. عندنا هنا these are the arches. شايفينها يا مس؟ الأقواس، شكل الأقواس. وهون عندنا يا مس the Islamic calligraphy اللي هو الخط العربي اللي هو والتزيين والزخرفي الخط العربي. اوكي يا مس. وهنا اعمال الجبس
الموجودة كمان you can see them on this picture. now موجودة these are أعمال الجبس الموجودة اللي هي plaster work. اوكي شايفينه؟ from this you go inside the hall of two sisters. okay there is a great difference between the plain outside walls and the paintings and sculpture that cover the outside walls. It seems to be paradise on earth with the columns, arcades, fountains and pools that preserved there. يوجد اختلاف كبير بين plains اللي هي ايش حكينا الجدران من الخارج ومن الداخل والرسومات الموجودة والمنحوتات sculpture يمس اللي هي المنحوتات that cover the inside walls الموجودة داخل ايش المبنى قصر الحمراء من الداخل. It seems to be paradise. هاي الأشكال والمناظر الموجودة كأنك أنت وين موجود في الجنة on earth with columns, arcades, fountains and pools that are preserved there. وكمان وجود الأعمدة والأقواس والأروقة الموجودة والنوافير والبرك الموجودة اللي زادت من جمال هذا المكان. Now I will show you a picture of column arcades and pools there. okay this is the picture of column arcades اللي هي هي هذا يمس بنسميه الاركيدز الأروقة وهي الكولومز شايفينه and this is the calligraphy اللي حكينا عنه and this is what the fountain and the 12 lions. From there you go inside to the two sisters hall. okay and this also a picture of what this a picture of the pool. okay now we will go to answer this question. How objective is the speaker? explain. انت بنظرك كان هو المؤلف او كاتب هذا المقال objective موضوعي or not? pause the video and find the answer. The writer is objective because he gave his opinion about Alhambra Palace and he gave us what examples the part of impressive heritage of the long-lasting Islamic empire. It has become an important of attraction in Spain. Its beautiful views includes يعني أعطانا رأيه and he gave his ideas and his opinion about Alhambra Palace. okay now we will answer the comprehension questions. Read and listen to the text again and answer the questions. Give another suitable title to the text. Another suitable title أعطيني عنوان آخر مناسب للنص. Islamic architecture اللي هو الفن المعماري الإسلامي. What are the most important elements أهم عناصر of Islamic style العناصر الإسلامية موجودة of Alhambra Palace موجودة في Alhambra Palace. Now this is the answer اللي هي the dome اللي هي القبة the plaster work on the walls the artwork and calligraphy the column arcades arches fountains and pools are all important elements of Islamic style of Alhambra Palace. okay question number 3. The lion was a symbol of power of Islamic history and art. Name other symbols of Islam. What do they represent? أعطيني رموز أخرى موجودة عندنا في الإسلام وإيش بتعني لنا. okay أنا كتبت لك يا مس this the sword اللي هو السيف اللي هو رمز إيش الشجاعة is a symbol of braveness. okay the sword is a symbol of braveness. تمام أنت أعطيني إشي في الإسلام وإيش بيرمز لإيش بيرمز. okay نكمل. How do you think Alhambra Palace should be preserved? كيف نقدر إيش نعرف الناس عن قصر الحمراء وأنه فن معماري إسلامي مهم. okay now I think by mentioning it in students book and visiting it إنه
نعرف الناس عنها إنه زي هيك نص موجود عنها في الكتب وكتب أخرى ومراحل أخرى للدراسة. and by visiting it making or by advertising, by making a project about it. Okay, write your own answer if you have another answer. That's all for today, Miss. Thank you and thanks for listening. Repeat the video and try to understand everything in it. Thank you.